Еще? Там вы найдете удивительный товар, Шудханаму, чистое святое имя, цена которому только вера. Собравшиеся там преданные покупают его у Господа Нитьянанды по твердой цене. О, брат! Она, because she was already second. Она уже так Then вторая you're была. third. А вы третьим будете. Третий. О, брат, если хочешь получить святое имя, пойдем со мной, я отведу тебя к Нитьянанде Махаджану. Ты получишь Кришнанаму, а я свое вознаграждение, и оба мы будем счастливы. В обмен на веру безгранично милостивый Нитьянанда дарует Парама Ананду, наивысшее блаженство. Если не тай увидеть слезы у тебя на глазах, когда ты произносишь имена Гауры, он наделит тебя духовной силой. Не принимая во внимание происхождение, материальное положение, знание или силу, он научит тебя чистой любви к Кришне. Благодаря этому ты освободишься от оков майи. Кем бы ты ни был, да, хозяином или лесным отшельником, все беспокойства навеки покинут тебя. Тебе больше незачем бояться кари. Нитай, исполненный сострадания, каждому дает святое имя, даже неприкасаемо. Бхактивинода провозглашает: нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Нитай Чунда. Боро сукхер кабор гай, 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 боро sukher kabor Hare
Bora, bora,
Krishna Shiksha, Dena Shuddha Krishna Shiksha. Dena Shuddha Krishna Shiksha, Dena Shuddha Krishna Shiksha. Jadidana Inya Bala Kore Hadeksha. Padmanaabha
Hare Rama,
Jai Shri Nityananda Prabhu ki Jai. Shri Nama Hatta ki Jai, Gaura Premanandi. So this is very good news. Итак, это очень хорошие новости. What is the news? И каковы новости? Oh, about marketplace, about What is the news that Bhaktivinoda Thakur has informed us about? Какие новости? О чем нас информируют We just heard the good Бхактивинода news. We just sang about Тхакур? it. Мы только что спели эти хорошие What is the новости. news? И каковы же новости? Nityananda Prabhu has opened marketplace for the holy name. Да. Yes. Say it in Russian. По-русски теперь скажите. Нитянанда Прабhu открыл рынок святого имени. Сейчас скажу. В Сурабхи-Кунджи в Навадвипе. Now, why is this good news for us? Но почему же это для нас хорошая новость? This is 500 years ago Это было 500 лет назад, in a foreign land. за границей. So, why is this good news for us? Почему же это для нас-то хорошая новость? We're here in Moscow. Мы здесь, в Москве. Why is this good news Почему это for хорошая новость? all of us? Для нас, для всех. Потому что товар там шутанама. Because А- they sell А Sudanam здесь, there. а здесь не сказано, что Yeah, это but you're для... here, you're not there. Но вы же здесь и не там. Huh? Мы So, тоже повторяем святое имя. But we also chant holy name, he says. Если бы он не открыл, мы бы не смогли повторять. huh? If he would not open this market, we could not chant this. Yeah. But the market is there. Но рынок-то там. Everything described here Все, что is здесь talking about описано, Surabhi Kunj. здесь говорится о Намер Сурабхи Кунже. Huh? The Namer Hata in А Surabhi на том, Kunj. что рынок-то в Сурабхи Кунже. And that's thousands of miles А away это from here. 1000 километров отсюда. So why is this good news for Так us? почему же это для Because нас Bhaktivinoda хорошая Thakur новость? is writing this song 400 years after. Потому что Бхактивинода Тхакур пишет эту песню 400 лет спустя. So, but he's writing this also, sitting there in Surabhi Kunj, Но он пишет это также, находясь именно там, в in Сурабхи Кунже, Godrum Dvip. в Годрумадвипе, в Навадвипадхаме. And he's making this announcement. И он объявляет: Boro, sukher, kabor gai. I am singing the news of Boro sukher, great happiness. я пою новости, которые приносят мне великое счастье. So, is he singing only for the people that live in Surabhi Kunj? Поет ли он только Or для in тех, Godrum? кто живет в Сурабхи Or in Кунже, Navadvip? или в Годруме, или в Or in the land of Навадвипе, Nadia, West Bengal? или в Надии, в Западной Who is Бенгалии? he announcing this to? Для кого он это возвещает? Ну, Okay. здесь не сказано, что это для бенгальцев или только для тех, кто живет в Индии. Здесь ничего про это не сказано. He hasn't said that it's only for those in India. Тот, кто That's хочет correct. получить, пожалуйста. Это правильно. Правильно. So, we should understand
Мы должны something very понимать important кое-что очень важное about this song. об этой песне. He's telling us that this marketplace is eternally opened by Nityananda Prabhu. Он говорит нам о том, что этот рынок святого имени открыт вечно, и открыт он Нитьянандой. It is not only a physical location, Это не просто физическое that you have to physically местонахождение, be there. и не обязательно физически Neither находиться там. is it a time location, Также это не находится во that it was времени. only available then, when Это- Nityananda Prabhu was on the planet. Это не было доступно только тогда, когда Нитьянанда Прабhu был на планете. If that was so, then why is Bhaktivinoda Thakur bothering to announce this great news if already 400 years has passed and the opportunity is gone? Если бы это было так, то зачем бы Бхактивиноде Такуру утруждать себя и объявлять нам об этих великих новостях, когда прошло уже 400 лет, и, казалось бы, время-то ушло безвозвратно? This news is not for only Nityananda Prabhu's time when he was on the planet. Эти новости не только для того времени, когда Нитьянанда Прабhu был на планете. This news is not for only 100 years ago when Bhaktivinoda Thakur was writing this song. И эти новости были актуальны не только 100 лет назад, когда Бхактивинода Такур писал свою песню. Guess what? Догадайтесь. Nityananda Prabhu opened a marketplace of the holy name in New York City. Нитьянанда Прабhu открыл рынок святого имени в Нью-Йорке. It's a little too loud. Немножко перебор с громкостью. They're just sitting here. They're not talking to a hall of Чуть потише. 1,000 people. Потому что Hare Krishna. все же тут рядышком сидят, мы же не говорим для тысячи людей. Настраиваем хорошо, настраиваем. Okay. Только включил. Хорошо. So, Srila Prabhupada, he was the Shakti-Avesh avatar of Lord Nityananda. Louder. Шрила Прабхупада был Шакти Авеша аватары Господа Нитьянанды. Do you know that? Вы об этом знали? Do all of you know that and sitting here in this room? Все те, кто сидит здесь, знают об этом? You're going to learn something today. Сегодня мы кое-что Something узнаем. very important for your spiritual life. Вы узнаете что-то очень важное для своей духовной жизни. Because you're in this line, Потому что вы находитесь в этой coming from линии, Srila Prabhupada. идущей от Шрилы Прабхупады. So you should know who he is. Поэтому вы должны знать, кто он такой. When Srila Prabhupada was journeying across the ocean on the Jaladuta, Когда Шрила Прабхупада плыл через океан на Джаладуте, and he was composing his prayer to the lotus feet of Krishna, и сочинял свою молитву лотосным стопам Шри Кришны, he revealed there how the holy name of Krishna would go everywhere, all over the world, by the mercy of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. он явил там, как святое имя разошлось по всему миру по милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. You can read his prayer. You can see what he was expressing there. Вы можете прочесть его молитву и увидеть те чувства, которые он там выражает. And when Srila Prabhupada left this world, 1977, then just 3 months after, 4 months later, his leading disciples of his movement, they came and sat at the lotus feet of his godbrother Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. И And they asked him some questions. практически сразу же после его ухода из этого мира в 1977, 3 месяца спустя, его главные ученики пришли к лотосным стопам Шрилы Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа и стали его спрашивать. So they told him, our Guru Maharaj told us to
come to you for guidance. When we questioned him before he left this world, who we could go to, and he mentioned you, so we're coming now to you for guidance. After our Guru Maharaj has departed. Они сказали, что перед уходом нашего Гуру Махараджа мы спросили его, к кому мы можем обратиться за наставлениями. И он назвал ваше имя, поэтому теперь мы пришли к вам после его ухода. So, in that meeting, Srila Sridhar Maharaj spoke many wonderful things. A little louder. И на этой He spoke many встрече wonderful instructions to the GBC of ISKCON. На этой встрече Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж дал очень много замечательных наставлений членам GBC ISKCON. You can read those instructions, some of them. They were recorded, and the book Sri Guru and His Grace contains some of those instructions. Некоторые из этих наставлений были записаны, и теперь они в книге, которая называется «Шри Гуру и его милость». Actually, for many years, from about 1978 until 1982, many ISKCON leaders, they were approaching him and he was giving so much Harikatha. На самом деле, в течение многих лет, по 82 год, многие лидеры ISKCON приходили к нему и слушали его чудесную харикатху. And on one of those occasions, maybe it was the first or second meeting that he had with the GBC, they showed him the prayer that Srila Prabhupada had written when he was on this boat going across the ocean, Jaladuta. И на одной из первых встреч, может быть на первой, может быть на второй, лидеры ISKCON показали ему молитву Шрила Прабхупады, которую он сочинил на Джаладуте. And Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he knew Srila Prabhupada very, very well because they lived together in Prabhupada's house off and on over a period of 11 years and had many, many deep discussions. Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж знал Шрилу Прабхупаду очень-очень хорошо, потому что они жили в одном доме в течение долгих лет, и между ними было очень много глубоких бесед за эти годы. So he knew our Srila Prabhupada very well. Поэтому он очень хорошо знал нашего Шрилу Прабхупаду. And he even knew him before at that time. That was in the late 40s and early 50s, 1950s. Он знал его еще раньше, с начала 40-х, 50-х годов. He knew Srila Prabhupada even from the 1920s, 30s. На самом деле он познакомился с ним в 20-е, в 30-е годы. So now his disciples are approaching him, and you know, this is like the beginning of a new era after the disappearance of the great Acharya who had spread Krishna consciousness all over the world. So Srila Sridhar Maharaj, he was in a very special mood. He wanted the disciples of Prabhupada to have firm faith in him and to carry on Krishna consciousness movement after his disappearance. И вот наставала новая эра после ухода великого Ачарьи, который разнес сознание Кришны по всему миру. Теперь Шрила Шридар Махарадж хотел укрепить в его учениках веру в своего духовного учителя, чтобы помочь им продолжать свою духовную практику, сделать их сильнее. So, when he was reading this prayer, then he began to express his understanding of what Srila Prabhupada had written. И когда он читал эту молитву, он захотел поделиться своим пониманием написанного Шрилой Прабхупадой. And also they showed him another prayer that was written by Prabhupada when he completed his journey across the ocean, and he went to Boston in America. It was the first place where the ship landed, and it was his first chance to go with the captain. They went ashore, and he was seeing for the first time New York, big city in America,
And they stayed there about 24 hours, and then they had to go back on the ship and go down to New York City. So when Prabhupada was there on the harbor, Boston Harbor, he wrote another prayer. It was called Markane Bhagavata Dharma. It means preaching Krishna consciousness, Bhagavad Dharma, in the Western world. И также они показали Шри Шридару Махараджу и другую молитву, которую Шрила Прабхупада написал, когда он впервые ступил на землю Америки, когда корабль зашел на короткую 24-часовую стоянку в Бостон, и пассажиру корабля команда устроила небольшую экскурсию по этому городу. И вот стоя там, в Бостонском заливе, Шрила Прабхупада написал эту молитву, которая называется «Проповедь сознания Кришны в западных странах». That was the title of that prayer. Так называлась эта молитва. Preaching Krishna consciousness in the Western world. Проповедь сознания Кришны на Западе. Actually, he said Bhagavad Dharma. На самом деле он сказал Бхагават Preaching Дхарма. Bhagavad Dharma. Проповедь Бхагават Дхармы. Yes. So, when Srila Sridhar Maharaj read these prayers, then he began to express his deep, deep realization and understanding of our Srila Prabhupada, his personality, and what he had accomplished, what astonishing miracle he had performed. И когда Шрила Шридар Махарадж прочел эти молитвы, он начал делиться своим пониманием того поразительного вклада, который сделал Шрила Прабхупада и его личности. So there he began to explain that it was very obvious that Srila Prabhupada was completely empty of any other desire. He made himself completely empty of any other desire other than to carry out the order of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И тогда Шрила Шридар Махарадж сказал, что это совершенно очевидно, что Шрила Прабхупада сделал себя абсолютно свободным от любых других желаний, кроме одного, от желания выполнить приказ своего духовного учителя. Because he was praying to Krishna very intensely to empower his words, to make it possible for the people of the West to understand this message. Он отчаянно молился Кришне, чтобы сделать это возможным, чтобы тот дал ему силу донести до людей Запада это послание. And a very nice little confidential observation Srila Sridhar Maharaj made was regarding the first poem, that he was praying to Krishna, "Oh Krishna, my dear brother Krishna, if you will help me to carry out the mission of my spiritual master, oh, Shrimati Radharani will be very pleased with you, because my spiritual master is Nayana Mani Manjari, and she is very, very dear to Shrimati Radharani. So, if you help me to carry out the order of my spiritual master, Shrimati Radharani will be very pleased with you. Radharani Kushi Habe." И Шридар Махарадж указал на маленькую сокровенную подробность, которую он увидел в первой молитве, написанной Шрилой Прабхупадой, где он говорит: «О мой дорогой брат Кришна, если ты поможешь мне, то Шримати Радхарани, чью милость ты так хочешь заслужить, будет очень довольна тобой, потому что мой духовный учитель — это сама Наяна Мани Манджари, близкая служанка Шримати Радхарани. Поэтому, если ты поможешь мне выполнить приказ моего духовного учителя, Шримати Радхарани будет очень довольна тобой».
Yes. So, Srila Sridhar Maharaj was saying that because Srila Prabhupada's desire was so intense and calling on Krishna, that Krishna was forced to descend, his divine power, his Shakti, was forced by this to descend. He explained like that. И Шрила Шридар Махарадж объяснял, что поскольку Шрила Прабхупада молился с такой силой, с таким желанием, Кришна был вынужден низойти. Его божественная сила была вынуждена низойти в Шрилу Прабхупаду. So then Srila Sridhar Maharaj said, I declare that he is actually Shakti Avesh, avatar of Krishna, that the divine Shakti has descended in him. И затем Шрила Шридар Махарадж сказал, поэтому я объявляю, что он на самом деле Шакти Авеша аватара Кришны, потому что божественная сила Кришны низошла в него. This is very significant. Это очень важно. Did you ever hear this before? Вы когда-нибудь слышали об этом раньше? This is a very significant fact because it is a very great, topmost realized acharya making this statement. Это очень значимый факт, потому что высочайший, осознавший истину ачарья, делает такое утверждение. So he said that what Srila Prabhupada accomplished, it cannot be done even by very exalted gurus. This is not an ordinary accomplishment to go and single-handedly spread the holy name of Krishna everywhere throughout the world. This is so significant, Srila Sridhar Maharaj was telling, that it cannot be done unless somebody has the direct Shakti of Bhagavan himself. Шрила Шридар Махарадж говорил, что это настолько значимый факт, именно потому, что то, что сделал Шрила Прабхупада, не под силу ни одному, даже самому возвышенному ачарье. Это не под силу сделать никому. В одиночку выйти проповедовать святое имя Кришны по всему миру и сделать так, что весь мир будет воспевать это святое имя. Это возможно только благодаря тому, что сила самого Кришны вошла в Шрилу Прабхупаду. Nobody before this had ever made such a statement, or could make such a statement, that Srila Prabhupada was Shakti Vesh avatar. Никто до Шрила Шридара Махараджа не делал и не мог сделать такого утверждения, что Шрила Прабхупада это Шакти Авеша аватара. How can anyone make such a statement? How do they know? Как бы кто-то мог сделать подобное утверждение? Откуда бы он знал? But Srila Sridhar Maharaj could understand. Но Шрила Шридар Махарадж смог это понять. So when he told this, sitting on his veranda at Navadvip Dham in front of the ISKCON leaders, it was the first time they had heard this. И когда он произнес это, сидя там на веранде своего храма в Навадвипа-Дхаме, это был первый раз, когда лидеры ИСККОН слышали что-то подобное. And of course, for them it was a very joyful proclamation to hear. И, разумеется, для них это было очень радостное заявление. Because everyone was fully confident that Srila Prabhupada, anybody that had met him, anybody that had connection with him, could understand there was something so powerful, extraordinary within him. Потому что любой, кто встречался со Шрилой Прабхупадой, был абсолютно уверен, что в нем было что-то совершенно необычайное и могущественное. And so when he made this statement that I declare him to be Shakti Avesh avatar, Поэтому, когда Шрила Шридар Махарадж объявил его Шакти that he Авеша was аватарой, directly empowered
by Bhagavan's Shakti. Возвестил о том, что он был непосредственно наделен шакти Шри Бхагавана. Otherwise it could not be done. Иначе это не могло бы быть сделано. And then, at that time, Srila Sridhar Maharaj was asked by one of his disciples that, can you please tell which particular Shakti he was empowered by? Because in Chaitanya Charitamrita and other Shastras describes Shaktivesh avatars, various different types of Shaktivesh avatars. Like Narada Rishi is a Shaktivesh avatar. 4 Kumaras, Prithu Maharaj, Vyasadeva, various personalities are also Shaktivesh avatars of Bhagavan. И тогда один из учеников спросил Шрила Шридхара Махараджа, не могли бы вы сказать, какая это Шакти Авеша аватара? Потому что в писаниях, таких как Шри Чайтанья Чаритамрита, описываются разные типы Шакти Авеша аватар, как, например, Нарада Муни, это одна из Шакти Авеша аватар, и другие. 4 Kumaras, 4 Кумара, Вьясадев. So each one of them is empowered by the Shakti of Bhagavan. Каждый из них наделен Шакти Бхагавана. And although they're jivas, but now they have become avesh. Avesh means completely overwhelmed by the Shakti of Bhagavan. So they're actually avatars, incarnations of God. И хотя они дживы, теперь каждый из них становится авеш, то есть полностью наделен силой Бхагавана. But they know that they themselves are jivas. Но они They're знают, not thinking, I am Bhagavan. но они знают о себе, что они дживы, они никогда не считают себя But they have Бхагаваном. the specific potency of Bhagavan within them. Но в них есть особая сила Бхагавана. I'm going to get a mask to put over his face. Every time he yawns, he can put. Я тебе на следующий раз сделаю маску на лицо, как железному человеку, чтобы ты каждый раз, когда зевал, закрывал лицо маской. Okay. So, now this point about Shaktivesh. И вот, о Шакти Авеша. Narada Muni is the literary incarnation. That is the particular Shakti, the literary power. Sorry, Vyasadeva. Vyasadeva. And Narada Muni is the Bhakti Shakti potency. Шрила Вьясадев — это литературная инкарнация Бхагавана. То есть он был наделен именно литературной энергией, то есть той энергией, которая смогла позволить ему записать все знание. А Нарада Муни — это Бхакти аватара. Bhakti Shakti. Бхакти Шакти. So every Shaktivesh avatar is an avatar of a specific Shakti potency of Bhagavan. И каждая Шакти Авеша аватара — это аватар особой силы Бхагавана, особой Шакти. And Krishna has millions and millions, infinite varieties of Shaktis. Есть бесконечное разнообразие энергий. So if he wants to empower a specific person to perform a specific task, that's what he does. Поэтому, если он хочет наделить силой особую личность ради выполнения особой задачи, он так и делает. So Srila Sridhar Maharaj made a very, very, you could say, bold declaration that I declare him to be Shaktivesh avatar. Можно сказать, что Шрила Шридар Махарадж выступил с очень смелым заявлением, когда сказал: «Я объявляю его Шакти Авеша аватарой». So then, he was asked by his disciple, which Shakti? И затем его ученик спросил: «А какая Шакти?» Because that becomes the natural question. Потому что это естественный вопрос. If you're saying that he was empowered by the Shakti of Bhagavan, then please tell us which Shakti. Если вы говорите, что он был наделен Шакти Бхагавана, пожалуйста, скажите, какой Шакти? So then Srila Sridhar Maharaj told. И тогда Шрила Шридар Махарадж сказал: Nityananda Shakti. Can you understand
This is very, very amazing fact. Можете ли вы это понять? Это действительно поразительный факт. That Nityananda Prabhu himself empowered and entered into Srila Prabhupada. Это Нитьянанда Прабху сам вошел в Шрилу Прабхупаду, наделив его All of своей his силой. potency Всю entered into свою Srila Prabhupada. силу он впустил в Шрилу Прабхупаду. Why am I telling all this? Почему я это все Because of this рассказываю? song. Из-за этой Boro, песни. sukher, kabor, This is about Nityananda Prabhu. Это о Нитьянанде Прабху. This is about, Bhaktivinoda Thakur is telling, this is about how Nityananda Prabhu opened up a marketplace for distributing the holy names of Krishna. Потому что в этой песне Бхактивинода Тхакур рассказывает о том, как Нитьянанда Прабху открыл рынок для распространения святого имени Кришны. How Nityananda Prabhu gave various levels of this name of Krishna. Как Нитьянанда Прабху дал разные уровни имени Кришны. How Nityananda Prabhu is the Koda Nitai. He is the proprietor of this marketplace. О том, что Нитьянанда Прабху Кода Нитай, то есть владелец этого рынка. So this marketplace is called Nam Hata because this is where Nam can be obtained. И этот рынок называется Намахата, потому что именно Наму продают на этом рынке. And it can only come through Nityananda Prabhu. И это может прийти только через Нитьянанду Прабху. So, Srila Sridhar Maharaj told that Srila Prabhupada showed many symptoms in his preaching to verify this fact that it was Nityananda Shakti within him, because he said that just as Nityananda Prabhu, when he preached all over Bengal, he went to the homes of even people who were rejected in Hindu society. He went to everyone, the lowest persons, without any discrimination. And he gave them Krishna Nam, he gave them prema. So in the same way, Srila Prabhupada, he also was observed that he reached down to the lowest. Hippies and so many persons. Шрила Шридар Махарадж говорил, что в проповеди Шрила Прабхупады было очень много моментов, которые ясно указывали на то, что это именно Шакти Нитьянанды Прабху. Потому что точно так же, как Нитьянанда Прабху в своей проповеди по Бенгалии ходил из дома к дому и обращался порой даже к тем, кого отвергало общество индусов. Точно так же Шрила Прабхупада в своей проповеди шел к самым падшим, к хиппи и так далее. And also Srila Prabhupada, he established Gaur Nityananda in his temples and encouraged that Nityananda Prabhu should always be there. И точно так же Шрила Прабхупада устанавливал в своих храмах Гора Нитьянанду. Он всегда стремился к тому, чтобы Нитьянанда был там. So how did the holy name of Krishna, how did this happen? That it went everywhere, in the whole world, in a very short time. It is directly Nityananda Shakti. И как же могло случиться так, что святое имя Кришны облетело весь мир за столь короткое время, только благодаря энергии Шри Нитьянанды, Manifesting in his topmost pure devotee. которая проявилась в его самом высшем чистом преданном. So, I was telling and asking all of you, why is this news so relevant for us? И я спрашивал вас, почему эти новости столь важны для нас? Because Lord Nityananda's Shakti, it doesn't go away. Just like Krishna's name. We're chanting Krishna's name. Krishna was here 5,000 years ago. Why are we chanting Krishna's name? Точно, потому что
энергия Нитьянанды никуда не уходит, точно так же, как имя Кришны. Кришна приходил 5000 лет назад. Почему мы до сих пор повторяем его имя? Why are we chanting Krishna's name now? Почему мы теперь повторяем имя He left this Кришны? planet 5,000 years ago. Он оставил эту планету 5000 лет назад. I think any devotee here can answer this question very easily. Но я думаю, любой преданный здесь может очень легко ответить на этот Why are we вопрос. chanting? Answer my Почему мы question. повторяем? Ответьте на мой вопрос. Потому что нет разницы между именем и самим Кришной, и потом он сошел с Галоки. Because no difference between Nama and Nami. Yes. Any other answer? А еще ответы есть? Потому что в этом имени есть все совершенство. Неважно, когда он приходил. Если он совершенен и его имя полно всего совершенства, какая разница, когда он приходил? 5000 лет назад, миллион лет назад. Because his name is full of all perfection and everything is in his name. So it doesn't matter when he came, 1,000,000 years ago or 5,000 years ago. If the name is perfect as himself, what is the difference? Потому что он Господь Чайтанья его привел в эту страну. And also because Lord Chaitanya distributed this name. Он и есть сам Кришна. And he is Krishna himself. Yeah. Any more? А еще I like hearing what you're telling me. мне нравится слушать, что вы говорите. Потому что за Харинама, Харинама. Короче. Because this is Yuga Dharma. Yes. So, Chaitanya Mahaprabhu, who is he? А кто такой Шри Чайтанья Who is Nityananda Махапрабху? Prabhu? Кто такой Нитьянанда Прабху? They're Krishna and Balaram themselves, Они сами personally Кришна и Баларам, descended 500 лично, years ago. которые приходили 500 лет назад. Their names are eternal. Их имена Their forms are вечны, eternal. их образы вечны. In Goloka Vrindavan, there's another section where Mahaprabhu's form and all of his associates are eternally performing Harinam Sankirtan there. На Галоке Вриндавана есть отдельная секция, в которой формы Махапрабху и всех его спутников вечно совершают Нама Санкиртану. And he's also traveling, as Krishna is doing, from one universe to another. А еще, так же как Кришна, он тоже путешествует из одной вселенной в другую. We know that when Krishna leaves this planet, in this universe, he goes to another universe immediately. Мы знаем, There что are millions of как universes. только Кришна оставляет эту вселенную, он мгновенно уходит в другую, потому что существуют миллионы вселенных. Because he comes in every universe once in the day of that Brahma, of that universe. Потому что в каждую вселенную он приходит только один раз в день Брахмы той вселенной. And he stays within the universe 125 years by earthly time, and then he goes to the next universe. И он остается во вселенной 125 лет по земному времени, и затем уходит в другую вселенную. And similarly, he comes again in the Kali Yuga just following, and he comes as Gauranga Mahaprabhu, and when his pastimes are finished, then he goes to the next universe. И точно так же в последующую Кали-югу он приходит как Гауранга Махапрабху, а когда завершаются его игры, он уходит в следующую вселенную. But when he leaves this planet, he also remains here. Но когда он оставляет эту планету, он также остается His здесь. dhamma remains. Его дхама остается. His pastimes, his leelas, they're still going on. Его игры, его лилы все They еще have now продолжаются. They have now become aprakat, unmanifested. Теперь они стали апраката, непроявленными. But who can see them? Но кто их может The видеть? pure devotees. Чистые преданные. They can see in the Они Dham, могут видеть his в Дхаме pastimes. его игры. And they see within their heart, И они видят их также в even своем all the сердце. pastimes, even unlimited pastimes Все that have not игры. even been described. Бесконечное число игр, даже те, которые не были описаны. And he is personally present.
with them. И он лично присутствует с Do ними. you know the story of Narottam Das Thakur? Знаете ли вы историю Нароттама Даса Did you ever Такура? hear about this great acharya? Слышали ли вы когда-нибудь об этом великом And the ачарье, great kirtan that happened о великом киртане, который in his случился village called Keturi, в его Keturi Gram деревне Кетури-Грам in West Bengal. в Западной Бенгалии? And this was many years after Mahaprabhu had departed from the earth. Через много лет после ухода Махапрабху с планеты. Did you ever hear about what happened there? Вы когда-нибудь слышали And о the том, что там kirtan произошло? that took place there? О том киртане, который там случился? Да? You can tell. Amal. Вот и рассказываю, мало. Panchatattva пришла. Is Panchatattva coming? Describe the whole thing. Опиши все. Tell the story. Расскажи We историю. want to hear. Мы хотим I слышать. don't know details. No? I know only finish. Okay. Anyone knows? А кто-то знает всю историю в подробностях? Okay, then I tell. Тогда я расскажу. Short. Вкратце. This is in the biography of Srila Narottam Das Thakur. Это в биографии Шрилы Нароттама Даса Такура. And you should know also that Srila Narottam Das Thakur, he was direct disciple of Srila Rupa Goswami, Srila Jiva Goswami. А вы также должны понимать, что Шрила Нароттам Дас Такур был непосредственным учеником Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы He Госвами. was the topmost Rupanuga, just after the time of Mahaprabhu. Он был высочайшим Рупанугой сразу после того, как закончилось время So he, Махапрабху. along with Shamananda Prabhu and Srinivasacharya, those three personalities, they were living in Vrindavan, and they were always hearing and studying all the Rasa Shastras and all the Vedic literature underneath the greatest preceptor, the greatest Acharya, Srila Jiva Goswami. И он, Шимананда Прабху и Шринивасачарья, они трое вместе жили во Вриндаване и изучали все великие раса-шастры и все веды под руководством непосредственных преемников Махапрабху, таких как Шрила Джива Госвами. So at one point then Srila Jiva Goswami, he told them, now you should take all of these literatures of the six Goswamis and you should travel to Bengal, and there you should preach this message. И однажды Шрила Джива Госвами сказал им: теперь вы должны погрузить все эти книги на телегу и ехать с ними в Бенгалию. Вы должны отправляться проповедовать. And Narottam Das Thakur and the two others, it's a long story, I'm not telling the whole story, but eventually Narottam Das Thakur decided to organize a grand festival, the first celebration of Gaur Purnima, Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance day, the first main celebration after his disappearance. Я не буду рассказывать всю историю подробно, но в конечном итоге Шрила Нароттам Дас Такур решил организовать огромный праздник в честь Гаура Пурнимы. Первое главное празднество после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. Now at that time there were still quite a number of Mahabhagavat, even Mahaprabhu's own Nitya Parikar, his own eternal associates, who were still living. They're very old, but they were still living. So he sent out invitations everywhere, and also he advertised that there was going to be installation of, I think, 10 different deities at this festival. And Srimati Janavadevi, the personal Shakti potency of Lord Nityananda, she was still living, and she was the highest authority and leader of all the Gaudiya Vaishnavas at that time, and she presided over this assembly.
И тогда было такое время, когда на планете все еще было очень много Махабхагавата, даже тех самых прямых спутников Махапрабху. И Шримати Джанава Деви, она тоже еще присутствовала на планете. Они все уже были тогда довольно стары, но тем не менее еще были на планете. И вот Шрила Нароттам Дас Такур разослал приглашение, возвещая об этом великом празднестве. А также он объявил, что будет происходить установление порядка 10 новых божеств. И Шримати Джанава Деви тогда была главой всех Гаудия Вайшнавов. И она также возглавила это собрание. She was the personal Shakti of Lord Nityananda. Она никто иная, как личная Шакти Господа Нитьянанды. So, the biography describes how the devotees began to arrive and how, I think he was the cousin or he was some relative of Narottam Das Thakur. It was like a king, Santosh Das. And he spent so much money making all arrangements for all the bhaktas for place for them to live, 2 servants to attend to each one of them. It was very, very beautiful Vaishnava culture described there. И в биографии Шрила Нароттама Даса Такура рассказывается, как было устроено это празднество. Кажется, один из родственников Шрила Нароттама Даса Такура был царем той местности, и он потратил очень много денег на то, чтобы получше разместить всех прибывающих вайшнавов, представлял к ним каждому из них по 2 слуг, чтобы ухаживать за ними. И это описание показывает прекрасную культуру вайшнавов. Его звали Сантош Кхан. Да, его звали Сантош Кхан. So this festival, now on Gaur Purnima day, Mahaprabhu's appearance day, now when the festivities began to take place, Narottam Das Thakur stood in the middle of the great assembly of Vaishnavas, and he was known as one of the topmost poets and kirtaniyas, singers. And he had also introduced a particular style of kirtan, very heart-rending style of kirtan. So he began to sing. И вот в день Гаура Пурнимы, когда праздник только начинался, Нароттам Дас Такур встал посреди этого собрания вайшнавов, а его знали как прекрасного поэта и киртанию. И он даже ввел новый стиль киртана, такого киртана, который ни одно сердце не мог оставить равнодушным. И он запел. So Narottam Das Thakur was expressing the moods of joy mixed with sorrow that Mahaprabhu has left, and Nityananda Prabhu and Advaita Acharya, and like this, and all the associates were hearing this kirtan, and their hearts were melting in praying. Everyone was weeping in separation mood. Нароттам Такур выражал настроение радости и в то же время печали, потому что Гауранга Махапрабху ушел, и он пел это так, что все спутники Махапрабху, их сердца просто таяли от премы, и все они рыдали. So as Narottam Das Thakur kept on performing this amazing Prem Nam Samkirtan, and all the devotees' moods reached this crescendo of separation, then at that very moment, in the middle of the assembly, Gauranga Mahaprabhu himself appeared, Nityananda Prabhu himself appeared, and their associates, Panchatattva, all the other Parikar of Mahaprabhu, and they began to perform some kirtan, and the whole assembly of the Vaishnava was drowned in complete ecstasy of separation, rolling on the ground, weeping. И когда Нароттам Дас Такур
достиг пика описания этих эмоций разлуки, когда в сердцах присутствующих вайшнавов настроение разлуки уже достигло самой вершины. Именно в этот момент сам Гауранга Махапрабху и сам Нитьянанда Прабху, вся Панчататтва, все прямые его спутники, они не зашли в это собрание и сами начали совершать киртану. А все присутствующие вайшнавы, наблюдая это, просто обезумели от премы, они катались по земле и рыдали. And they were dancing, Mahaprabhu's golden form dancing, Nityananda Prabhu. Золотистый облик All the Махапрабху, devotees were in Нитьянанды such Прабху incredible танцевали, ecstasy. а все преданные были в безумии и экстаза. And then they disappeared. А затем они исчезли, And all the devotees were weeping. и все преданные рыдали. This is the kirtan of Keturi Gram. Это киртан в Кетури So Граме. Narottam Das Thakur, he was the embodiment of Gaur Prem. Наротам Дас Такур был воплощением Гора Премы. And Mahaprabhu had left his own Prem in the place where Narottam would be born. When he was doing some kirtan at that village, Mahaprabhu was calling out, Narottam, Narottam. And all the Vaishnavas were thinking, who is this fortunate mother that will give birth to such a child? И Гауранга Махапрабху сам оставил Наротаму Дасу Такуру свою прему. Когда он совершал киртан в той деревне, где должен был родиться Наротам Дас Такур, он взывал «Наротам, Наротам», а все путники недоумевали, кто же та счастливая мать, которая даст рождение такому ребенку. And then it was told that in that river, in that place near to the village, Mahaprabhu left his prem there И рассказывают, for что Narottam. в реке, на берегу которой стояла эта деревушка, Махапрабху оставил свою прему для Наротама. So these acharyas in this line of Rupa Goswami, coming down for hundreds of years, they are all distributing and tasting this Gaur. И ачарьи в линии, которая идет после Рупы Госвами, все эти столетия приходят и вкушают и раздают также Гора Прему. So each one of them, they are most exalted personalities, topmost Rasik Mahabhagavad Vaishnavas. Они все возвышеннейшие личности, величайшие Махабхагавата, Расика Махабхагавата Вайшнава. Coming down all the way through our Guru Parampara to Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, the Vaishnava Sarvabhauma, who is accepted by all the Vaishnavas in the three Dhams, Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri, as the top most exalted Vaishnava. И такова вся наша Гуру Парампара, вплоть до Шрила Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджи, Вайшнава Сарвабхаума, которого принимали все вайшнавы во всех трех дхамах, как величайшего, возвышеннейшего Махабхагавата Вайшнава. And that line coming down through him, Srila Bhakti Vinod Через него Thakur, эта линия идет к Шриле Бхактивиноде the Такуру, architect of the modern day Krishna consciousness movement. который является архитектором движения сознания Кришны We современности. told yesterday, Gaur Shakti Swarup. Мы вчера He was the говорили, что embodiment of the Гора potency Шакти of Gauranga Сварупа, Mahaprabhu. воплощение энергии Then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Гауранги Thakur, Махапрабху. Затем Шрила he Бхактисиданта brought him into the Сарасвати world. Такур. Он помог ему родиться. And he was also completely empowered by Chaitanya Mahaprabhu. Который тоже был полностью наделен силой Шри Чайтанья Махапрабху. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane. He was the Shri Murti, the embodiment of Mahaprabhu's transcendental prem that he was giving. Он был воплощением Gauravani, the трансцендентной instructions of Mahaprabhu. премы и наставлений Махапрабху. Madhurya Ujjvala Premadya Shri Rupa Anuga Bhakti Da Shri Gaura Karuna Shakti.
He was the very embodiment of the Karuna Shakti of Gauranga Mahaprabhu, the mercy potency. Он был непосредственным воплощением Каруна Шакти, энергии милости Гауранги Махапрабху. Vigrahaya, very embodiment, Vigraha. Само воплощение, Виграха. So in this way, his disciples, they became so empowered. И таким образом его ученики тоже one of получили большую Was силу. predicted by Bhaktivinoda Thakur Приход одного из них that there возвещал would come a Бхактивинода very great Тхакур, general что of придет Mahaprabhu's великий army, генерал армии and he would take the Махапрабху, holy name of Krishna to all world. донесет святое имя Кришны до So всего that was our мира. Srila И это Prabhupada. был наш Шрила It is a Прабхупада. historical fact. Это исторический No one will факт. ever be able to take that away from him. И никто никогда не сможет That лишить is in его the этой history славы. books. Это He is the one. записано в книгах по истории. And how did Он he do тот it? самый. И как он это сделал? Nityananda Shakti. Nityananda Shakti Avesh Avatar. So, Nityananda Prabhu, he is the giver of the holy name of Krishna. Нитьянанда Прабху именно тот, кто дает святое имя Кришны. And what did Srila Prabhupada do? И что же делал He Шрила came into a park. Прабхупада? Он пришел в When парк. our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, came to America, we went to that same park with him. Когда наш Гурудев Шрила Бхактивиданта In New York Нараяна City. Махарадж приехал в Америку, мы пришли с ним в тот самый парк в You can Нью-Йорке. see a video of this. Можно увидеть We видео. circumambulated the tree that Prabhupada stood underneath and Мы preached and chanted. обошли то самое дерево, под которым стоял, проповедовал и пел Шрила Прабхупада. Then we went to his first temple a few blocks away. Затем мы пришли в его первый храм 26 несколько Second кварталов оттуда, на With 22-й Srila Gurudev авеню. himself. You can see video of С this. It's on Шрилой YouTube. Гурудевом. Можно видеть все эти видео, они на Ютьюбе. And how Gurudev glorified Prabhupada. Как Гурудев прославлял Прабхупаду. And he was glorifying him all through his American tour. This was the last place on his tour before he went back to India. И он прославлял его весь свой американский тур. И это место в Нью-Йорке было его последним местом перед отъездом в Индию. And he was telling always that Swamiji, who called him Swamiji, he came and sat in a park underneath a tree, closing his eyes and completely meditating on Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, singing the names of the Panchatattva. И он всегда рассказывал о том, как Свамиджи, Шрила Гурудев называл его Свамиджи, приходил и садился под деревом, закрывал глаза, полностью погруженный в воспевание святых имен Кришны, Гауры и Нитьянанды. Panchatattva mantra he would chant. Он пел Панчататтва мантру, And then he would chant Hare Krishna mantra. а затем Хари Кришна мантру. And there's also films of Prabhupada sitting there and chanting. И You can также есть видео, как Прабхупада сидит там и поет. Это можно тоже видеть. So this holy name of Krishna was being sung by the Nityananda Shakti Avesh avatar, and therefore it pierced through all the coverings and ignorance of Kali Yuga and went into the hearts of the conditioned souls. И эти святые имена пела сама Нитьянанда Шакти через Нитьянанда Шакти Авеша Аватару. Поэтому святое имя смогло пронзить все оболочки невежества в этом мире и дойти до самых сердец обусловленных душ. And when you would see Srila Prabhupada, you would be astonished. И если бы вы видели Шрилу Прабхупаду, вы были бы How полностью effulgent. поражены. Насколько How он beautiful. сияющий, насколько прекрасен, Completely transcendental. абсолютно трансцендентный. You cannot see on video. На видео You have to этого be не in his увидишь, personal нужно presence. быть в его личном присутствии. Like our Gurudev Как also. наш Гурудев. You can see something on video, but not all. Что-то, конечно, можно разглядеть на видео, но далеко не все. But Prabhupada had a very, very particular special presence. Но рядом с Прабхупадой вы чувствовали совершенно And he по-особенному. affected everyone. Он влиял на каждого. So who was this? Так кто же это был? Nityananda Shakti Avesh Avatar. Нитьянанда Шакти That's Авеша how Аватара. we have come here. Именно так мы все пришли Because the сюда. Nityananda Shakti Avesh Avatar came to Moscow.
Потому что Нитьянанда Шакти and walked Алиша in Red Аватара Square приезжала в Москву и and ходила dissipated по the darkness of Kali Yuga Красной площади и just by his развеяла lotus feet. тьму Кали-юги просто прикосновением своих лотосных стоп. And he planted the seed in the heart of one person. И он заронил семя в сердце Gave одного him лишь Harinam. человека, дал ему Харинаму In the hotel, в отеле and then he left. и уехал. And then the Harinam Mahamantra went all over Russia. А Харинам Махамантра потом обошла всю Россию. And Prabhupada recorded one record album in the very Прабхупада beginning. записал один альбом в самом начале. That record you've probably heard if you've listened to Prabhupada's bhajans, kirtans, you've probably heard this one. Если вы слушаете баджаны и киртаны Прабхупады, вы наверняка слышали эту запись. And it was made into an LP, record album. Это было на пластинке. And he's chanting the Mahamantra, Sri Krishna Chaitanya, Vandeham, and also Gurvastakam. Он пел там Махамантру, Шри Кришна Чайтанья, Вандехам и Гурваштаку. So that was in somewhere around 1967. Это было где-то в 1967. Jai Shri Nitai Gauranga Ki Jai. Jai Shri Shri Radha Vinod Bihari Jyoti. So, the very interesting fact that I heard recently, факт, который я недавно I услышал. didn't know this for many years, Я не знала об этом много лет. but I was watching a video on YouTube, and some of the, one of the devotees, who was the first devotee in 1969, who went to England. There were six devotees that went there, 3 householder couples, and his name was Shyama Sundar Das, and he was remembering how the preaching began in the UK. Я недавно посмотрела видео на YouTube, где один из тех первых людей, учеников Прабхупады, которые поехали проповедовать в Англию, 3 семейные пары это было. И его звали Шьяма Сундар Дас. И вот он делился своими воспоминаниями о том, как они начинали проповедовать в Англии. And he said, because he was the first one to contact the Beatles, Он был тем, кто впервые связался с Битлз, and George Harrison from the Джорджем Beatles. Харрисоном. You've all heard of them, of Мы course. все, конечно, о них Okay, слышали. so he told that actually, before he met the Beatles, somehow they had heard about this record album of Bhaktivedanta Swami. And they ordered 300 copies of it. And they used to listen to it. И он рассказал, что, оказывается, еще даже до того, как Битлз встретились с преданными Шрила Прабхупады, они каким-то образом услышали этот альбом, записанный Шрилой Прабхупадой, и заказали 300 копий, и постоянно его слушали. And George Harrison told this to Shyama Джордж Sundar. Харрисон рассказал об And he этом said, yes. Шьямасундару. One time we went on the Mediterranean Sea, they went for a cruise for relaxation, and they cruised all day long in some very beautiful boat in the sunshine near to the Greek islands, and they had little ukulele, you know? Ukulele is that small kind of guitar, you know? And they were singing and lying around and chanting for like 10 hours. Hare Krishna, because of that album. И Джордж Харрисон рассказывал Шьямасундару о том, что однажды они даже были на круизе на Средиземном море, просто для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. И вот они плыли где-то в районе греческих островов, и часов в 10 валялись на солнышке на палубе с маленькой гитаркой в руках и пели «Харе Кришна, Харе Кришна». Банджо называется. Банджо. Ну, я не знаю, банджо или не банджо. Not banjo. Это не банджо, Ukulele. маленькая гитара A такая. guitar with 5 strings. Там на ней Or 5 four струн or или five. 4 даже. Small, like Маленькая this. такая. Ding, 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 Гавайская гитара, да. ding. Yeah. So
So just see that recording of the Maha Mantra made by Srila Prabhupada's own lotus mouth, it opened up this vast opportunity for preaching through these most famous musicians in the whole world at that time. Просто посмотрите, как простая запись, сделанная лично Шрилой Прабхупадой, открыла эту огромнейшую возможность для проповеди через самых известных музыкантов того времени. And then they made the record. And George Harrison brought the devotees into a recording studio, and they recorded a whole album, and one of those was the song Hare Krishna Mantra. И затем они сделали запись, потому что Джордж Харрисон привел преданных в студию, и они записали целый альбом, одной песни из которых была Харе Кришна мантра. And then that recording was released, and it was on the label called Apple. At that time the Beatles had a recording label called Apple. So all over Europe, Hare Krishna Mantra was being played on the radio channels. И затем они выпустили эту пластинку, и она была выпущена также под лейблом Beatles, который тогда назывался Apple. И по всей Европе все радиостанции стали играть Харе Кришна мантру. Yes, and actually it became number one for some short period. На какой-то On the короткий chart. период времени эта запись Махамантры взлетела в топы чартов. And when Srila Prabhupada arrived in London for the first time, И когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Лондон, and his devotees had already opened up a temple and а его got the преданные Beatles уже involved открыли and all of храмы, this, вовлекли Битлз, и все это уже случилось. then there was when Prabhupada arrived, just Но at когда that time, приехал Прабхупада, как раз в этот the момент newspaper, в газетах there were reporters there when greeting там him at the были airport, and репортеры, которые приветствовали его, также встречали в the аэропорту. newspaper И вот в газетах, в заголовках, headline of the main newspaper, в заголовках главных газет Hare Krishna startles London. Харе Кришна врывается в Лондон. Врывается? What is врывается? Started? Startle, like Started. wow, like that, startled. Взрывается. Врывается в Лондон. Shakes up, like Или earthquake, startling. взрывает Лондон. Харе Харе Кришна Кришна. взрывает Лондон. So, in this way, Nityananda Shakti went everywhere Таким through this образом, pure sound Нитьянанда vibration Шакти проникла везде Prabhupada. через чистую звуковую вибрацию Прабхупады, giving the holy names to everyone. который давал святое имя всем. That's why it spread. Вот поэтому это и why it's распространилось. Поэтому и распространилось. Otherwise not possible. Иначе было бы невозможно. And for 12 years, И за 12 from лет, 1965 с to 65 1977, до 77-го, Prabhupada traveled the world. Прабхупада путешествовал по And миру. he established everywhere. И он повсюду chanting of the holy names of устанавливал Krishna. воспевание святых имен Кришны. This is Nityananda Prabhu. Это Нитьянанда So do Прабху. not think that Nityananda Prabhu is not here. Поэтому не думайте, что That his Нитьянанда Прабху не marketplace здесь, что is его not here. рынок не His здесь. marketplace is present eternally Его рынок for присутствует those who take вечно. shelter of his lotus feet. Для тех, кто принимает For those who прибежище take его shelter of the лотосных lotus стоп. feet of the Mahabhagavat Vaishnavas, who are complete servants of Lord Nityananda. Для тех, кто Gauranga принимает Mahaprabhu. прибежище у Маха Бхагавата Вайшнав, которые полностью отдали себя на служение лотосным стопам Нитьянанды Прабху и Гауранги They are Махапрабху. the marketplace. Они и есть тот самый рынок. Those Gaur Bhaktas. Вот эти They're the горы-бхакты, marketplace. они и есть рынок. And when you have the good fortune to И be когда у with them, вас есть благая удача receive быть с from them, ними и получать от них Harinam, Харинаму, it is Nityananda Prabhu's это Shakti. Нитьянанда Прабху, это He is его giving this энергия, to the он whole это world. дает всему So миру. Boro, sukher, kabor, gai.
Bhaktivinoda Thakur is announcing Поэтому Бхактивинода Такур возвещает, that this is very, very great bliss that everybody is going to have. что теперь у всех будет огромная радость. Because Nityananda Prabhu has opened up a marketplace of the holy Потому name. что Нитьянанда Прабху открыл рынок святого имени. And there's only one price И for только you to одна buy, лишь цена, purchase за this holy которую name. можно купить это What is святое that? имя. Какова цена? Shraddha. Вера. Shraddha. And Nityananda Prabhu, he will examine each person. Нитьянанда Прабху будет проверять каждого. Jato Bhakta Vrindavasi, Jato Bhakta Vrindavasi, Adhikari Deke Nam Becho Daro Kasi. This means that everyone who comes to this marketplace, they want to purchase the holy name, but Nityananda Prabhu, he will bargain, just like in a marketplace, the seller bargains. So Nityananda Prabhu will also bargain with you. Okay, let's see, what kind of Shraddha do you have? Это означает, что те, кто приходит на этот рынок, они хотят купить то, что там продается. Но Нитьянанда Прабху, как любой торговец, будет торговаться. Он будет говорить, ну что ж, давайте посмотрим, какая у вас там шрадха есть. Jadinam kinbe bai, Jadinam kinbe bai. Amar sange chalo mahajanir kache jai. So Bhaktivinoda is telling us, oh dear brothers, come with me, if you want to purchase this holy name. Бхактивинода Такур говорит нам всем, ну, дорогие братья, если вы хотите купить это святое имя, пойдемте со мной, пойдемте со мной. Amar sange, come with me. Амар Санге, пойдемте со Chalo, мной. chalo, let's go. Чело, Mahajanir пойдемте. kache jai. We will go to meet this great Mahajan, Nityananda Prabhu. Махаджан Ркачхеджай, мы пойдем встретиться с этим великим Махаджаном, Нитьянандой Прабху. Tumikinve Krishna Nam, Dasturi loibo ami purna habe kam. Oh, you will purchase the holy name. Tumikinve Krishna Nam. Тумекинбе Кришна нам, ты получишь святое имя. Dasturi loibo ami purna habe kam. And then when you purchase the holy name, I will take my commission because I'm the sales agent of Nityananda Prabhu. А затем, когда ты купишь святое имя, я получу свою комиссию, потому что я торговый агент Нитьянанды Прабху. And Purna Habekam, then all of our desires, yours and mine, they will be completely fulfilled. И Пурна Хабекам, тогда все наши желания, и твои, и мои, будут полностью выполнены. Boro Doyal Nityananda, Bolo. Boro Doyal Nityananda, Shraddha Matra Loiden Paramayananda. Shraddha Matra Loiden Paramayananda. Nityananda Prabhu, he is Boro Doyal, very extremely merciful. Нитьянанда Прабху Боро Доял. Боро Доял, то есть чрезвычайно милостивый. So, just for one little thing, just the price of your faith, your Shraddha, he bestows what? Paramananda, highest И ecstasy. за такую маленькую цену, всего лишь за цену вашей шрадхи, он дарует такую великую вещь. Какую? Парамананду. Ek bar deke chakke jal, ek bar deke chakke jal, ek bar deke chakke jal, ek bar deke chakke jal. Gaur bole nitai dena sakala sambal. Gaur bole nitai dena sakala sambal. So if Nityananda Prabhu, if he sees anyone, anywhere, any place, and when they say the name Gaur, and a tear comes to their eyes, what does he do? И если Нитьянанда Прабху увидит кого-то, где угодно, где бы тот ни находился, у которого слезинка показывается на глазах при произнесении имен Гауры, что он сделает?
Nitai den sakal sambal. He gives his complete support to that person. Он начинает полностью поддерживать такого человека. Do you think this is not happening now? Думаете, сейчас это не Only 500 years происходит? ago? Всего-то 500 лет спустя? It is Нет. happening every time anyone, anywhere chants the name Gor, and they have some mood of tear comes to their eyes. Это происходит в любой момент, когда кто-нибудь, кто угодно, произнесет имя Горы с таким настроением, что слезы выступают на глазах. Completely, fully present, eternally. Нитьянанда Прабху полностью, вечно присутствует. Dena Shuddha Krishna Siksha, Dena Shuddha Krishna Siksha, Дина Шуда Кришна Шикша, Дина Шуда Кришна Шикша. Jati Dhana Vipolo na Kore Opeksha. Jatidana Vidya Bhavana Kare Apeksha. So Nityananda Prabhu now gives Shuddha Krishna Siksha. Теперь Нитьянанда Прабху дает Шуда Кришна Шикша. What is that? Что это такое? This is Gauravani. Это Because Nityananda Гауравани. Prabhu is delivering the message of Gauranga. Потому что Нитьянанда Прабху Nityananda доставляет Prabhu's heart and послание soul is Гауранги. Gauranga. Гауранга для Нитьянанды Прабху это сама жизнь. Yes. And so Nityananda Prabhu is also Baladev, who is the original Akhanda Guru Tattva. So he alone can give this Shuddha Krishna Siksha, pure instructions on Krishna. А Нитьянанда Прабху это также Баладев, который является неотличным от самого Кришны, поэтому он, как Акханда Гуру Татва, является единственным, кто может давать чистую Кришна Шикшу. And it doesn't matter to Lord Nityananda where you come from. И для Господа Нитьянанды совсем не важно, откуда He вы doesn't see, he происходите. doesn't discriminate. Он не видит, What is your откуда вы family, родом, your jati? какова what is your ваша dynasty? фамилия, семья, джати, династия. Do you have wealth? Are you Есть ли у poor? вас богатство или вы бедны, Vidya, Bal, are you very Yes, we- knowledgeable, very educated? образованы ли вы, много ли у вас знания. He doesn't care for any of this. Его это совсем не волнует. When he gives his support to anyone, oh, then he gives pure instructions on Krishna in the Когда heart. начинает поддерживать кого-то, он дает чистое наставление о Кришне в самое сердце. Whatever realization will come in the heart, it is coming from Nityananda Prabhu. Любое осознание, которое возникает в сердце, приходит от Нитьянанды Прабху. Amani chade maya jal, amani chade maya jal, amani chade maya jal, Amani Chare Maya Jao. grihe tako vane tako na take janjal. Grihe Tako Mane Tako Natake Janjao. So, when this happens, И когда это случается, then all the snares of Maya jal, net that you are captured in of Maya, oh, immediately you will be released. вы тут же освободитесь от всех уз Майи. Grihe tako vanitako natake janjal. Doesn't matter whether you are in grihasta or in renounced life, take janjal. There will be no more bondage of Maya. И неважно, грехастха вы или отреченный, для вас больше не будет уз Майи. Arnaiko kalir bhai, arnaiko kalir bhai, arnaiko kalir bhai, Arnaiko Kalir Bhai. Achandale dena nam nitai doyamoy. Achandale Dena Nam Nitai Doya Moi. No more fear of Kali. И больше не будет страха перед Кали. Kali is a very fearful time, Kali Yuga. Кали-юга это очень страшное время. You're living in the big city Вы of живете Kali.
в большом городе Кали, like all other cities on the planet. подобно всем другим городам Very heavy планеты. fortresses of Kali Yuga. Очень тяжелые крепости Кали-юги. And the jivas are lost, completely victims of this. А дживы потеряны, они стали полными жертвами этого времени. It is a very fearful situation. Это очень страшное положение. Can you think how it was before you heard about Krishna? Можете ли вы вспомнить, каково вам было до того, как вы услышали о Could Кришне? you imagine in your life going back Можете ли вы представить, to that что вам ignorance придется вернуться and not вновь в то knowing самое about невежество Krishna? и не знать о Кришне? It's inconceivable. Это To somebody непостижимо who knows this для того, Krishna, кто знает о knowledge of Кришне, Krishna, кто знает знания о Кришне, to be one of the ignorant представить conditioned себя souls again. одной из обусловленных невежественных душ You cannot снова, imagine. это невозможно. Somehow we've been saved. Потому что каким-то Out образом of вы all the millions and спасены. billions of jivas, Среди миллиардов somehow джив, we've been saved. каким-то образом мы были And now спасены. we don't have to be afraid of Kali И Yuga. теперь нам не нужно бояться Kali Yuga is a Кали-юги. very good time now. Теперь для нас Кали-юга очень Дания хорошее Кали-юга. время. Дания Now it Кали-юга. is the best time. Теперь это лучшее best. время. Лучшее. Demigods want to take birth. Полубоги хотят To take advantage родиться, of this чтобы воспользоваться этим movement of Mahaprabhu. преимуществом. Преимуществом движения Махапрабху. You know, in the years of 1970 to 1977, I was very fortunate to be in the Krishna consciousness movement while Prabhupada was on the planet. Знаете, с 70 по 77 год мне очень повезло быть в движении сознания Кришны, когда Прабхупада был еще на планете. And his movement just kept growing and growing right before our eyes. А его движение разрасталось It прямо у was a нас на very, very глазах. exciting time. Это было очень It's not волнительное possible to время. describe. И это невозможно даже описать. Something like when Srila Gurudev came and everything began Это to... было But even немножко more than похоже на то, как Шрила Гурудев пришел и все стало расти, но еще Because there даже were больше. thousands of devotees going out in the streets all throughout the world, Потому every что day, тысячи преданных по chanting, всему миру distributing выходили на millions and улицы millions каждый of день, books. пели и Very распространяли powerful миллионы книг. atmosphere. Очень мощная And была we lived it атмосфера. 24 hours a И мы day. жили 24 часа в We сутки never slept in the afternoon. в такой атмосфере. Мы никогда не спали We после were обеда. active Мы constantly были активны постоянно. on the streets 6 hours На a day, улицах по 6 часов в chanting, день. dancing, Пели, preaching, танцевали, distributing books. проповедовали, распространяли книги. This is what it was like Вот at на that что time. это было похоже тогда. So as everything began to grow and become more and more like astonishing, the miracles that were being performed, И по мере того, как все разрасталось, совершалось все больше чудес, и все это изумляло все больше и больше. then Prabhupada wrote a letter, not wrote a letter, but he was speaking to one of the leaders, and the leader would write this down. Every month we would get a newsletter, what Prabhupada was saying as he traveled around the world. И Прабхупада надиктовывал письмо одному из лидеров, с которым он путешествовал по всему миру, и это письмо потом распространялось всем преданным, как ежемесячные вести от Прабхупады, о том, что он говорил во время своих путешествий. And at that time, Prabhupada said a very astonishing statement. И тогда Прабхупада сделал совершенно изумительное He утверждение. said, Krishna himself has taken birth in the womb of this Krishna consciousness movement. Он сказал, Кришна родился в лоне движения сознания Кришны. In the womb of this Krishna consciousness movement. В лоне движения сознания In other Кришны. words, Другими this Krishna словами, consciousness это movement движение сознания is the Кришны, incarnation of это Krishna. инкарнация Кришны. The Sankirtan movement Движение is the incarnation Санкиртаны, of это Krishna Nam. инкарнация имени Krishna Кришны. himself Кришна has taken сам birth in this Krishna рождается в consciousness движении movement. сознания You Кришны. see? Понимаете? So in this way, Таким образом, Bhaktivinoda Thakur is telling Бхактивинода Такур That- говорит,
It doesn't matter whether someone is born as a chandala or lowest person. Everyone will be given this holy name by Lord Nityananda. Что-то совсем не важно, родился кто-то чандалом или еще даже ниже, но всем Нитянанда Прабху даст эту милость святого имени. Achandale denanam nitai doyamoy. This merciful nitai he will give to all, even down to the chandalas. Этот милостивый Нитай раздаст свою милость в виде святого имени всем, вплоть до чандалов. Bhakti Vinoda Daki Kai, Bhakti Vinoda Daki Kai, Bhakti Vinoda Daki Kai, Bhakti Vinoda Daki Kai. Nitai Chander Charana Bina Arnahi Ashray. Nitai Chander Charana Bina Arnahi Ashray. Koda Nitai, Koda Nitai. Koda Nitai, Koda Nitai. Nitai Chander Charana Vinay Arnahi Ashray. Nitai Chander Charana Vinay Arnahi Ashray. Bhaktivinoda Thakur loudly proclaims to all. Бхактивинода Такур громко провозглашает всем. Besides the lotus feet of Sri Nitai Chand, there is no other shelter. Нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Нитай Чанды. Nitai Chander Charana Vina Arnahi Ashray. You will not find any other shelter besides these two lotus feet of Nityananda Prabhu. Вы не найдете иного прибежища, кроме двух лотосных стоп Шри Нитьянанды Прабху. So we have to make our relationship with Nityananda. Поэтому мы должны строить свои отношения с And Нитьянандой. Nityananda Prabhu, he is manifesting everywhere as Guru Tattva also. А Нитьянанда Прабху также проявляется повсюду, как So we Гуру have to have Таттва. this relationship with Nityananda. Поэтому у нас должны быть эти отношения Because с if we don't have this Нитьянандой. relationship with Nityananda Prabhu, then we will become overwhelmed by Maya. Потому что если у нас нет этих отношений с Нитьянандой Прабху, тогда Майя захлестнет нас. Just like in the song Nitai Padakamalam Точно так же, как в песне Нитай Пада by Камала Srila Narottam Das Thakur. Шрила Нароттама Даса Такура. He's telling this fact. Он говорит нам об этом факте. Where is that? Nitai Padakamalam. Nitai Padakamalam Koti Chandra Shushitala Nitai Padakamalam Koti Chandra Shushitala Yechoyai Jagata Jurai Yechoyai Jagata Jurai Yechayai Jagata Jurai Yechayai Jagata Jurai Heno Nitai Binebai Radha Krishna Paitenai Heno Nitai Binebai Radha Krishna Paitenai Dridha Koridaro Nitar Pai Dridha Koridaro Nitar Pai Dridha Koridaro Nitar Pai Se sambandha nahi jai Prita janma gelotar Se sambandha nahi jai Prita janma gelotar Se pashu boro durachar Se pashu boro durachar Se pashu boro durachar So
here Narottam Das Thakur is saying that se sambandha nahi jar. If someone doesn't make sambandha, relationship with Nityananda Prabhu, И здесь Наротам Дас Такур говорит, «Се самбанда нахи джар», если кто-то не выстраивает отношения с Нитьянандой Прабху, then Brita Janma Gelotar. His life has completely been wasted. тогда Бритха-джанма Гелотар, его жизнь прошла совсем впустую. Brita. Brita means completely wasted. Бритха, то есть совсем впустую. Without relationship with Nityananda. Без отношений с Нитьянандой, Самбандха. без самбандхи. So, and that person is say Pashu, Boro Durachar. Narottam Das Thakur says such a person, he is like an animal and very wicked person. И If he doesn't establish relationship with Nityananda Prabhu. Наротам Дас Такур говорит, что если он не устанавливает отношений с Нитьянандой Прабху, то такой человек ничем не лучше животного. Он очень злобный и подлый. And then what will happen? И что тогда будет? Nitai na bolila moke. He will not chant the name of Nitai. И он тогда не будет повторять имени Нитая. And then majilo samsara sukhe. He will become absorbed in the samsara sukh, the ordinary, miserable, material, so-called happiness of this world. Он тогда будет просто погружен в обычное, так называемое счастье He'll материального become мира. drowned in this. Он просто утонет в этом. And then vidya kule kikore beta. What good will his birth and his education? It will be all completely useless. И тогда что проку в его образовании и происхождении? Все бесполезно. What can all of that do for him if he doesn't have connection with Nityananda Prabhu? Что это все может для него сделать, если у него не будет связи с Нитьянандой Прабху? Ahankare mattahoya nitai padapashariya. So when someone forgets the lotus feet of Nityananda Prabhu, then he becomes completely mad through a false ego, ahankar. И когда человек забывает о лотосных стопах Нитьянанды Прабху, он полностью безумеет от ложного эго, аханкары. Nitai padapashariya. Because he has forgotten the lotus feet of Nitai. Потому что он позабыл о лотосных стопах Нитая. And what is the result of that? А что будет результатом? Asatyari satya korimani. He sees this world of asat and he takes it to be sat, real. Он видит иллюзорный мир асад и принимает его за реальность сад. Like everyone in this big city, Как все в этом огромном they're all городе. walking around, Все ходят по тут driving везде, around, ездят on повсюду, the metro, в метро, going to the nightclubs, ходят по ночным working in клубам, their big buildings, работают в своих небоскребах, and they're all going home to their little возвращаются rooms домой and в свои apartments. крохотные комнатки и квартирки. and they're all thinking, И все думают, this is all real, это все this is my реально, life, это моя жизнь. I'm Russian, Я I live in русский, Moscow, живу в I have this Москве, job, у меня I есть have эта this mother and работа, у меня father. есть мама и папа. That's called asatyari satya korimani. Это That they think that называется, this asat, false, material, illusory existence, that this is the real. это называется асатьера сатья коримани, то есть они принимают иллюзию за реальность. Because of ahankar. Именно из-за ложного эго, аханкара. If someone forgets Nityananda Prabhu, they will become overwhelmed by ahankar. И если кто-то забывает о Нитьянанде Прабху, он No other будет way. захлестнут аханкарой, и по-другому быть не может. Nitayer karuna habe. Now, what if you get the mercy of Nityananda Prabhu? Но что, если вы получите милость Нитьянанды happen to Прабху? you? Что с вами произойдет? If you do the opposite, Если and вы you будете get делать Nityananda ровно Prabhu's mercy, противоположное, если вы все-таки получите милость Then what will take Нитьянанды place in Прабху, your то что life? случится в вашей жизни? something very, very unbelievable. Что-то совершенно Something невероятное, impossible.
что-то Something невозможное, unattainable will что-то happen to you. недостижимое с вами произойдет. You will attain Radha and Krishna in Braj. Вы придете к Радхе и Кришне во That's Браджа. not possible. Это же Even for the highest невозможно. demigods in the Даже для universe. высочайших полубогов But Вселенной. Nityananda Prabhu has made it possible Но Нитянанда Прабху сделал for это anyone возможным in для this того, Kali Yuga to attain this. для любого живущего в Кали-югу. That is guaranteed by Это Narottam Das Thakur. гарантирует Наротам And Дас he Такур. knows. А он-то знает. Huh? So therefore he's telling us, Поэтому он Daro говорит Nitayar нам, Charana Dukkani. Hold on very tight to those two lotus feet of Nityananda. поэтому он говорит, крепко держитесь за лотосные стопы Jai Нитянанды Прабху. Nityananda Prabhu ki jai, Nityananda Mahajana ki jai. Nitayar Charana Satya. He's telling us, these two lotus feet, they're eternal. Он They're говорит, eternal. две эти лотосные стопы They're always existing. вечные, они существуют вечно, Eternally. постоянно. And anyone who becomes the servant of those two lotus feet, what happens to them? И что случается со всяким, кто становится слугой этих лотосных стоп? Tahara Sevak. Huh? If you become the Sevak, the servant of the lotus feet of Nityananda Prabhu, then what happens to you? Если вы станете севакой, слугой лотосных стоп Нитянанды Прабху, что с вами произойдет? You become Nitya. Вы станете нитья, You become eternal. вечный. Very good. Это же очень хорошо. Это очень хорошо. Nitai pada sada koro ash. Yes, he's telling us, always aspire, always keep this hope so strong in your heart to get the lotus feet of Nityananda. Поэтому всегда стремись с большой крепкой надеждой обрести эти лотосные стопы Нитьянанды. Narottamo baroduki nitai mori korosuki. Narottamo baroduki nitai mori korosuki. Rakoranga charanera pasha. Rakoranga charanera pasha. Rakoranga charanera pasha. So Narottam Das Thakur is telling, this Narottam is very unhappy. Наротам Дас Такур говорит, Наротам Наротам такой Боро Дукхи. несчастный, Боро Дукхи. He's admitting, Он признает, I'm very unhappy. я очень несчастен. Are you happy or unhappy? Вы счастливы или нет? All of you. Вы все. Huh? It depends from which side to look. From this side. Вот с этой стороны. Have you attained the позиции. lotus feet of Nityananda Вы Prabhu обрели yet? лотосные стопы Нитьянанды Because if you Прабху. have, Потому что если обрели, then you'll be absorbed in Nitya тогда Ananda. вы будете погружены в Нитьянанду. So have you gotten there yet? Вы получили уже вечное Да или блаженство? нет? Мы не понимаем, что мы получили. Either you have it or you Либо don't. у вас это есть, либо нет. Narottam Das Thakur, he's telling, Наротам Дас Такур, он говорит, Narottam Boroduki, I'm very unhappy. я очень несчастен. Nitai Mori Korosuki. Oh Nitai, make me happy. О, Нитай, сделай же меня счастливым. And then Rakoranga Charanera Pash. Please keep me very tightly. Prabhupada tells like this with these. Keep me very tightly tucked in at your reddish lotus feet. Пожалуйста, привяжи меня покрепче к своим красноватым лотосным стопам. So we should pray like this.
Мы должны так And we should молиться. understand Nityananda Prabhu is present eternally. Мы должны понимать, что Нитьянанда And Прабху Nityananda Prabhu вечно is Shri присутствует. Guru Tattva. Нитьянанда Прабху — это Шри Гуру Nityananda Татва. Prabhu is in our heart. Нитьянанда Прабху в нашем сердце. Because Paramatma is an expansion of Nityananda Prabhu. Потому что Параматма — это экспансия, Chaitya Guru. экспансия Нитьянанды Прабху. So Чайтья Nityananda Гуру. Prabhu is accessible. Поэтому Нитьянанда But we Прабху have to surrender to доступен. him. Но нам только нужно предаться We have to Ему. hold on tight to his Мы lotus должны feet. крепко держаться за Его лотосные стопы. And then we can attain И Shuddhanam. тогда мы сможем обрести Шудданам. And then we can attain Radha and Krishna in И Braj. тогда мы сможем обрести Радху и Кришну во Врадже. And otherwise, А иначе not possible. невозможно. Because Narottam Das Thakur said, Heno nitai vine by Radha Krishna paitenai. Потому что Нароттам Дас Такур сказал, If you don't, my dear brothers, если вы take shelter of the lotus feet of Nityananda Prabhu, you cannot attain Radha and Krishna. Если вы, мои дорогие братья, не примете прибежище у лотосных стоп Нитьянанды Прабху, вы не сможете So обрести Радху и Dridha Кришну. Koridaro Nitaripai. Hold on very tightly to the lotus feet of Sri Nityananda. Поэтому крепко держитесь за лотосные стопы Шри Нитьянанды. Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai, Jai Nitai Gaur Haribol, Nitai Gaur Haribol, Nitai Gaur Haribol. My Siksha Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he used to sit in Navadvip Dham. Мой Шикша Гуру You can hear Махарадж, on many Бхакти of Ракшак his Шридар recordings. Махарадж, He сидел would be в Навадвипе speaking some Дхаме. nectar И вы можете слушать на многих его записей, что он рассказывал in какой-то his нектар informal в своих darshan неформальных даршанах, with few devotees in front of him. когда перед ним сидело All всего recorded. несколько преданных. Все это And было he записано. would be floating in this И он nectar. плыл в этом нектаре. Then he would pause И он делал паузу and he would say, и произносил. Nitai, 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 Nitai. Go like this. И вот так он продолжал. Sometimes he would say, А иногда Doyal Nitai, Doyal Nitai, Doyal Nitai. Merciful Nitai. «О, милостивый Нитай». Then many times he would say, И он много Nitai раз Gaur повторял. Haribo, Nitai Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo. You can hear. Вы это можете слышать на его записях. He was living in Navadvip Он Dham, жил в Навадвипе the Дхаме, real Navadvip Dham. истинный Навадвипе Дхаме. Once one of my godbrothers, who stayed there for many months, he told me a story that he came to Srila Sridhar Maharaj in the morning one day and told him, now I'm going to Calcutta for the day and I'm leaving Navadvip and then I'll return. Однажды один из моих духовных братьев, который по много месяцев жил со Шрилой Шридаром Махараджем, он рассказал мне историю, что однажды он подошел к Шриле Шридару Махараджу и сказал, теперь я уезжаю из Навадвипа Дхамы и еду на один день в Калькутту, а потом вернусь. And he was only telling to Srila Sridhar Maharaj that I'm going to Calcutta, I'm going to do something there. И он хотел сказать только то, что он уезжает в Калькутту, чтобы сделать там какие-то дела. I'm leaving Navadvip. Поэтому он уезжает из Навадвипы. Srila Sridhar Maharaj was in some kind of ecstatic samadhi. А Шрила Шридар Махарадж был в каком-то своего рода самадхи, полном блаженстве. And he looked at him. И он посмотрел на него He said, и сказал, you are leaving ты Навадвип? уезжаешь из Навадвипа? Oh, Navadvip is not a place to leave. О, Навадвипа — это не то место, из которого нужно уезжать. That devotee was quite shaken by this, Эти слова потрясли преданного. to see the inner mood Видеть of Srila Sridhar внутреннее Maharaj. настроение Шрилы Шридара Махараджа.
because he was living in real Потому что он жил в истинной But these Навадвипе. are our acharyas. Таковы наши ачарьи. Our beloved Gurudev, Наш возлюбленный Гурудев, living in Govardhan, живущий на living in Говардхане, Braj. живущий во They're Врадже. eternal associates Они вечные of Gauranga спутники Mahaprabhu, Гауранги of Махапрабху, Radha and Krishna. Радхи и They've come Кришны. to this world to Они give their пришли в mercy этот мир, to чтобы all. дать всем So свою we are very милость. fortunate Поэтому мы очень that we can be удачливы, in this что line мы можем быть в этой with линии all of their teachings. со всеми их That in our наставлениями. heart we can gain whatever is told here in these songs. It is available to us. Что в своем сердце мы можем обрести все, о чем говорится в этих песнях, что это And все every доступно для generation, нас. И каждому it is available поколению это For anyone that is доступно sincere. для любого искреннего человека. And when they say the name of Gaur Когда они произносят from the имя core of their Бора heart, из and глубины they feel сердца this и mercy of чувствуют Gauranga, эту милость and tear Гауранги, comes to и the eyes, слезы выступают на глазах, Nityananda Prabhu immediately Нитянанда comes. Прабху мгновенно приходит. Immediately. Мгновенно. What to say? Что еще можно Cannot even сказать? speak about these topics. There's so much high, all this mercy of Gaur Об Nitai. этих темах даже говорить-то по-хорошему tiny- невозможно. Это tiny настолько little ant. высоко, вся эта Try to милость Гора understand Нитая. И я this просто unlimited крохотный mercy. муравей, пытающийся понять эту безграничную But we feel милость. something Но мы чувствуем что-то because of the mercy of our по Guru милости Parampara. нашей Гуру Парампары. So we have to try in this Поэтому life мы должны пытаться в этой жизни to take full shelter of принимать the lotus полное feet of Nityananda прибежище у Prabhu. лотосных стоп Нитянанды Прабху. And then no more fear of Затем Kali. не будет больше страха перед Кали. And all happiness will come to our И все hearts. счастье придет в наши сердца. Gaur Premanandi, Gaur Premanandi, Nitai Gaur Premanandi, Shri Nityananda Bhajana ki jai, Shri Nityananda Prabhu ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Srila Narottam Das Thakur ki jai, Shri Gaur Parshad Vrinda ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. So we can sing one song Можем спеть одну песню about Nityananda Prabhu. о Нитянанде Прабху. You know this song? Either of you? This song, Nadiya Godrume Nityananda Mahajana. Кто-нибудь из вас двоих может спеть эту песню? I can try. You either know or you don't No, know. Либо умеешь, либо не умеешь. We don't want trying. Мы We не want. хотим пытаться. Otherwise, I can sing it. I'll sing Ну it. ладно, я тогда сам спою. Nadiya Godrume Nityananda Mahajana. This is our marching song. Это марш для нас. Страница. 244. This song we sang on Navadvip Parikrama. Srila Gurudev came there to the place of Bhaktivinoda Thakur. Эту песню мы пели на Навадвипа Парикраме. Шрила Гурудев пришел на место Бхактивинода Такура. To the very place where Bhaktivinoda Thakur lived in Godrumdvip. На то самое место, где в Годрамадвипе жил Бхактивинода Такур. Because here he's also telling about the Namhata of Nityananda Потому Prabhu. что здесь тоже рассказывается о Намахате And how he Нитянанды opened Прабху. this Namhata in Godrum. О том, to как он deliver all открыл the эту jivas. Намахату в Годруме, чтобы спасать всех дживы. And he's calling out to everyone. И он взывает к каждому. Oh Shraddhavan Janahe. Oh you who have faith, come, come. О, ты верующий, иди же, иди сюда. And he's telling everyone, my dear brothers, my Gauranga has given this order to me. Он говорит всем: мои дорогие братья, мой любимый Гауранга And he повелел wanted me мне. to beg from all of you Он some хотел, чтобы я donation. умолял вас о пожертвовании. What is that?
каком пожертвовании? You should all worship Krishna. Вы все должны поклоняться Bhajo Кришне. Krishna. Bolo Krishna. Always chant Krishna's name. Всегда повторяйте имена Koro Кришны. Krishna Siksha. Always hear about and follow the instructions of Krishna. Всегда слушайте наставления Кришны и следуйте им. Then chant the holy names of Krishna without any aparad, any И offense. повторяйте святые имена Кришны без аппаратх, без And you should оскорблений. understand Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna is your mother, Krishna is your father, Вы должны понимать, Кришна ваш отец Krishna и мать. Dhanapran. Krishna is the very wealth of your life. Кришна само сокровище вашей жизни. Now you should live in this world, understanding this is Krishna Samsar. Теперь вы должны жить в этом мире, понимая, это Кришна Самсара. This is Krishna's family. Это семья This is Krishna's Кришны. world. Это мир You should live Кришны. understanding this Вы должны жить с этим пониманием. and give up all bad activities, anachar. И оставить все плохие поступки, Аначар. Oh, give up all sinful behavior. Оставьте все греховное поведение. Jive doi Krishna nam. Always be merciful to the jivas. Всегда будьте милостивы к дживам. Always chant Krishna nam. Всегда повторяйте имя Кришны. If you do this, Если вы это this будете is the делать, essence of all dharma. это суть всей дхармы. This is the essence. Это суть. These simple words of Эти Nityananda Prabhu. простые слова So Нитьянанды Прабху. Bhaktivinoda Thakur has written this song, we will sing this song. Бхактивинода Такур написал эту песню, мы ее споем. Nadiya Godrume Nityananda Mahajan. No harmonium. Patiyachina Mahata Jivera Karan. Kartal. Nadiya Godrume Nityananda Mahajan. Patiyachina Mahata Jivera Karan. Nadiya Godume 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 Nityananda Mahajan. Patiyachina Mahata Jivera Karan. Shadhavanjana he 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 Prabhu Ragyai Bai Magiye Diksha 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 Bolo Krishna Bhajo Krishna Bolo Krishna Siksha 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 Nadiya Godrume Nityananda Mahajan Patiyachina Mahata Jivera Karan. Nadiya Godrume Nityananda Mahajan Patiyachina Mahata Jivera Karan. Shadhavanjana he Shadhavanjana he Shadhavanjana he Shadhavanjana he Prabhu Ragyai Bai Magiye
Aparad Shunyo Hoy Moho Krishna 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 Aparad Shunya Hoy Moho Krishna Aparad Shunya Hoy Moho Krishna Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhanaka 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 Samsar Guru Chariyana Krishna Samsar Guru Chariyana Krishna Samsar Guru Chariyana Krishna Samsar Guru Chariyana Krishna Samsar Guru Chariyana Jive Goya Krishna Nam Sarva Dharma 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 Nadiya go tume Nityananda Adhigate Namata Jive Rakara Nadiya go tume Nityananda Adhigate Namata Jive Rakara Shadhavan Rahe Shadhavan Rahe Prabhu Rajai Bhai Madhye Diksha Prabhu Rajai Bhai Madhye Diksha Krishna Bhagavad Krishna Guru Krishna Krishna Bhagavad Krishna Guru Krishna Krishna Bhagavad Krishna Guru Krishna Bhagavad Krishna Bhagavad Krishna Guru Krishna Nadiya go tume Nityananda Adhigate Namata Jive Rakara 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 Mahaparad Shunya
Krishna 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 Hare Hare
Hari Naam Sankirtan Kore
Narottamo Das, Harinam Sankirtan Kore, Narottamo Das, Harinam Sankirtan Kore, Narottamo Das, Harinam Sankirtan Kore, Narottamo Das. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hare, Sachinandan Jaya Gaura Hare, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Hari Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai, Shri Pancha Tattva ki jai, Shri Rupanuga Guru Varga ki jai, Srila Prabhupada ki, Shaktilesh Nityananda Shakti Avatar Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Shri Rupanuga Guru Varga ki, Samvera Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare Bol. Shri Nityananda Mahajana ki, Sachinandan Gaur Hari ki, Shri BVPadmanabha ki, Gaur Premanande, Hare Hare Bol. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Ju ki Jai. Jai Nitilila Pravishtom Vishnu Parastutara Satashi Shimadesi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Nitilila Pravishtom Vishnu Parastutara Satashi Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Nitilila Pravishtom Vishnu Parastutara Satashi Srila Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj ki Jai. Nityalila Pravishtom Vishnu Padasto Tarasata Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Nityalila Pravishtom Vishnu Pad Asto Tarasata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Jai. Jai Mahabhagavat Srila Gaurkishore Das Goswami Maharaj ki Jai. Shri Srila Sachidananda
Bhakti Vinod Thakur ki jai. Vaishnav Sarvabhaum Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Shri Gauri Vedanta Charya Baladev Vidyabhushan Prabhu ki jai. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai. Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai ki jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu ki jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sada Goswami Prabhu ki jai. Srila Swarup Damodar Roy Ramanandadi Gaura Parshad Vrinda ki jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Antar Dweep Mayapur Simanta Dweep Godram Dweep Madhya Dweep Kola Dweep Ritu Dweep Jana Dweep Moda Druma Dweep Ruda Dweep Atmaka Shri Shri Navadweep Dhamma ki jai. Shri Godruma Dweep Nama Hatta ki jai. Shri Vrindavan Dhamma ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvara Shavanatmaka Shri Braj Mandala Dhamma ki jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki jai. Shri Giriraj Govardhan Maharaj ki jai. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakrajiv ki jai. Bhakti Vignavinashana Shri Nrsingadeva ki jai. Bhakta Prabhu Shri Prahlad Maharaj ki jai. Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya ki jai. Akramat Raj Shri Chaitanya Mat ki jai. Shri Keshav Ji Gauriya Mat ki jai. Shri Rup Sanatan Gauriya Mat ki jai. Shri Giridhari Gauriya Mat ki jai. Or Ananya Shaka Mat Sumuha ki jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Tribhuvana Pavana Harinama Samkirtana ki jai. Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Shri Sachinandan Gaura Hari ki jai. Shri Nityananda Mahajana ki jai. Shri Panchatattva ki jai. Samved Bhakta Vrinda ki jai. Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Shri Nityananda Mahajana ki jai. Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradadevi Sachavachai Namo Namo Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Все слава собравшим, все преданным.